3 decades ago, Kenya confirmed its first case of HIV/AIDS. Currently, the country has a youthful population that was born HIV positive, which has experienced a roller coaster of challenges, including stigma. Teenage girls who are born with the virus say they are forced to live a secret life as they're scared of being picked on as a result of their status. Sharon Baranga with more. Teenagehood is a stage in life where one gets to explore and discover themselves. But for many, like Mirabel and Mary, not their real names, it has been a period when life threw a curveball at them, one which they did not expect. The girls were born HIV positive. We met them in their neighborhood at Mukuru kwa Njenga, an informal settlement in Nairobi. For Mirabel, life was normal until she became sickly at the age of 12. Kwa na kohoa, I was weak, sikuwa na appetite yote. Then mamangu akanichukua akanipeleka hospitali nyingine inaitwa Coptic. Then after hapo ndio nikapimwa, nikapatikana niko HIV positive, ndio nikaanza medication. Mary's story is similar to that of Mirabel. Vile nilifika class 6, mamangu alingana shinda akichukua dawa, anaweka kwa kijiko alafu anaigonga inakuwa kama unga alafu ananipea. Sasa mimi namuuliza mama, mbona unanipatianga hizi dawa? Ananiambia uko na shida ya kifua. Sasa vile nilifika class 7 akaniambia aje, Nancy mtoto wangu, wewe nilishindwa kukuambia uko HIV positive kwa sababu ulikuwa mdogo. Sasa hii jue ni mkubwa, acha sana nikwambie, wewe uko HIV positive na ulianza kugonjeka ukiwa mdogo, nilikuzaa nayo. The revelation of being HIV positive did not sit well with Mirabel and Mary. Nilikuwa nimekasirika, nikamwambia mbona hukuniambia kitambo? Tukaanza kuquarrel, nikakasirika, nikalala nje. Ndio sana nikakuja the next day. Nikamwambia sorry, na nikamwambia nishamsamea. Nikamwambia ndameza tu dawa kama kawaida. It was sad. It was truly sad. Hata naweza kumbuka sikukula hiyo day. Appetite yote haikuwa. Mirabel, who is now 17 years old and in secondary school, is afraid of ever getting a partner in future due to her status. She also has another challenge, that of hiding and taking her medication while in school, an issue that Mary also has to live with and one that informs her decisions in life. Na labda tu shule hiyo ku maintain time. Unajua ni kitu yenye nafanya kama nimejificha. Saa zingine watu wako wengi dom, inafaa niwaongoje watoke wote ndio nichukue dawa nimeze. Pia nikienda shule then I have those drugs kwa bagi yangu na immediately nimeingia shule nafaa kuchekiwa. Sasa inanibidi natengeneza tu mfuko zingine kwa uniform zenye nazieka. So hiyo time yenye nachekiwa walimu hawatazipata, alafu siku za dom inspection ni mwalimu tu mmoja alikuwa anafanya dom inspection, then akaona hizo dawa, akaniuliza hizo dawa ni za nini, nikamwambia ni za kifua. Akachukua akasoma then akazirudisha. Sasa sijui kali jua ama kujua. Tunaite mwenye ningana boyfriend. Sasa tulikuwa tuna nini ile yenye tuna meet jioni nikitoka shule. Sasa mimi nikamwambia kuna kitu nataka kukuambia. Akaniambia ni nini? Nikamwambia mimi niko HIV positive. Akaniambia aje hatuwezi endelea hadi nikusha niambukiza. Mimi nikamwambia kama nimekuambukiza ndio kapime. Akasema ni sawa, akasema tuachane. Community health workers say the increase in the number of HIV infections, especially among young teenage girls, is a result of parents not disclosing the status of their children early enough. And so when they engage in unprotected sex, they end up transferring the virus to their peers. Akiwa HIV positive hata jiaccept mwenyewe, atasema kama mimi niko na mbona nisipeane, nisispread pia wengine wako nayo. So know yourself first, na ukipata uko nayo kenye naweza kuambia meza dawa, utakuwa tu normal kama watu wengine and you will live longer than the other healthy people. Karibu. Susan Ateka, a community health volunteer who works closely with teenagers who are HIV positive in Mukuru kwa Njenga, has a cardinal assignment, that of ensuring the youth infected with HIV take their medication consistently and that their mental needs are well taken care of. Na pia mzazi, mtoto anafaa jue akiwa na miaka asifike 10 kama hajajui hizo dawa ni za nini, anza kumprepare. Kama una shida tunakusaidia kuprepare,
Hata nawapea huyu mtoto wangu naambia, Nancy, enda mahali fulani uende usaidie nani kujua anameza dawa za nini. At least ndio waone wako same na wako teenage wote na wanaweza ongea. So hiyo ndio tunapitia, tutatumia teenager kuambia teenager at least asifeel ako peke yake. Tuko na life skills zenye wakifunga shule wanakuja pamoja wanafunzwa. Tuko na OTZ champion, ni msichana mwenye amemeza virusi, alizaliwa na virusi na amekuwa akona 20 years to 24 years. So huyo msichana ndio huwa anasomesha wengine. Huyo wakati wanakuja na tuko na champions wengi, kuna Embakasi South, kuna wa Makadara, kuna wapi, so wanakujanga pamoja wanaambia hata mashule tumesha kwanza kama Makadara, watoto wangu wanasoma Makadara, kuna champion na Makadara ndani kwa mashule. Ingawa shule za gava zimekuwa ni tricky nyingi, lakini walimu wengi wanaelewa. Kama Embakasi Girls hii iko sawa, hata kuna Embakasi Girls tuko na 52 wenye wanatumia dawa, so kuna nyemi huenda kuongelesha. Recent statistics showed that it is between that age of 14 years to 23 years that are now the rate is alarming. So those teenagers or the youth should not indulge a lot in those unprotected sex, or in fact some of us when we were in school we were told sex is after marriage. What the youths are going through, and right now they have closed for 2 months. My advice to them is that they should not indulge in sex. They have to abstain. And if those that are doing it, we have what we call CDs. And we will be giving more information. I call upon the government to come up with a lot of information as far as HIV prevention is concerned. These kids that are giving birth without knowing their status, and their parents are aware of the status and they're not advising their children, they end up breastfeeding the kids, and once they breastfeed the kids, they are transferring that virus to the young ones. But if they get proper information, proper guidelines, the young one will be negative. Shida ya young girls, wale wenye bado wako pale wenye hatujarichi, kuna wale wenye wanakumeza dawa, wanafika makalo na mahati wanasema mimi sitameza, au wenye wanajiua. So unapata mtu ameacha dawa. Kama sasa tuko na mmoja amepotea kwa na 14 years. Amepotea hachukui dawa kabisa na ako tu kwa streets. So nilimuuliza siku moja, nilikutana nikamuuliza, Diana, mbona umepotea? Akaita mama yake mwanamke. Huyo mwanamke alinifukuza, hata hizo dawa nilimwachia ameze. Sasa tunaenda mwezi wa 4. Na sasa mtu anasiana kama huyo ako kwa street kwa video na kwa hizo to group. So unapata huyo bado atasambaza, kwa sababu so long as ameacha dawa na alianza, virusi zitapanda. Wakati zinaamka atazidi akiambukiza wale wengine. I know of friends who have had this disease for more than 20 years. They are teachers, they are doctors, and they are doing well. Because one economical expert told me that when they are taking these ARVs, it elongates their life. And this is the only way they can make the economy running. Ukipata dawa zako vizuri, utafika ile utaachieve ile dream yako. Utasoma vizuri. HIV ni condition. Wewe ukiacha kumeza dawa utafika ile stage 4 ambayo ni AIDS. Ukifika pale kwa AIDS actually huwezi fanya kitu. Utakuwa. So tunampea hope, tunamwambia ni vizuri usome, ile dream yako utaachieve, kazi yako utafanya, utapata mchumba, utaolewa, utaoa, utafanya vitu zako za kawaida kama ule mtu mwingine wa kawaida. Juu ni condition. Alafu pia watu wenye wako na virusi na ufuatilia wenye wamekataa dawa, wenye wanaanza dawa na wakakataa, na pia hope. Naambia kuna hope. Sababu mwenyewe nimemeza dawa kwa miaka 20. In its 2018 report, the National Syndemic Disease Control Council reported that the HIV prevalence among males and females aged 15 to 24 years was estimated at 1.34% and 2.61% in 2017, while the overall HIV prevalence was 1.98%, which means there were 184,718 young adults living with HIV in 2017. In that year, new HIV infections were approximately 52,800 across all ages, 44,800 among people above the age of 15 and 8,000 among children below 14 years. Kuna wasichana 22 wenye wanameza dawa, hao kuna miaka kuanzia 15 to 24 years.
Sasa unajua hapo wakati msichana amefika hiyo teenage stage ndio inakuanga ni challenge ya msichana kama alijipata akimeza dawa. Usually wengi unapata mama alikufa hakumwambia. Baba pia alikufa ama alikuwa single parent, anajipata kwa guardian. So unapata mtoto ni gumu sana kujua hii dawa ni ya nini. So huwa anaambiwa hii dawa ni ya kifua. So akifika wakati afika stage ya teenage anaanza kujidharau. Anaanza kujiuliza kwa nini nameza dawa. So kuja pale kwetu huwa tunaongelesha, tunawaambia hii si mwisho wa maisha. Bado kuna maisha. In 2021, Kenya recorded 28 HIV-related deaths among 10 to 19-year-olds. To date, more than 2 million Kenyans have lost their lives due to AIDS-related illnesses. Sharon Baranga, TV 47.